Hi everyone, welcome to the session on issue of debentures from the redemption point of view. As we already mentioned, issue of debentures can be made from consideration point of view, price point of view and redemption point of view. In the previous videos, we have covered both the consideration point of view and price point of view. In this particular video, we are going to discuss about issue of debentures from the redemption point of view. What do you mean by redemption of debentures? It can be described as the process of repaying debentures issued by a company to its debenture holders. Or in other words, it is the process of repaying the principal amount to the debenture holders. Once the debentures are redeemed, the issuing company discharges its share of liability and takes it out from the balance sheet. As a result, businesses build a robust provision out of their gains and accumulate capital for reclaiming debentures. The terms of redemption will be stated clearly in the debenture certificates. This video doesn't cover the redemption of debentures, it covers issue of debentures from the redemption point of view. Let's get into the details. Issue of debentures from the redemption point of view can be explained on the basis of conditions of issue and conditions of redemption. Cases of issue of debentures from the point of view of redemption are 6 in numbers, because debentures can be issued at different prices to the public, that is at par value or at premium price or at discount price, and this can be redeemed at par value or at premium price. So on the basis of this, I have classified the conditions of issue and conditions of redemption here. The 6 cases are, the first one is when the debentures are issued at par and redeemed or repayable at par value itself. The second case is that the debentures are issued at premium but repayable at par value. The third case is that debentures are issued at discount but repayable at par value. Now this is the first set of conditions from the redemption point of view, that is issuing of debentures at par, premium, discount but repayable at par value. Now the next set consists of another 3 conditions. The first one is debentures when these are issued at par value and repayable at premium price. Then the next one is when the issue of debentures are made at premium price and repayable also at premium price. And the last condition is that when the debentures are issued at a discounted price but repayable at a premium price. So these are the 6 conditions or 6 cases in which the issue of debentures have been explained from a redemption point of view. 6 സിറ്റുവേഷൻസിലും എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ when the debentures are issued at par and redeemable or repayable at par value itself. It means that the debentures are issued at the face value or the nominal value of the debentures and also redeemable or repayable on the same par value. Therefore, the company will not be incurring any kind of losses at the time of redemption of the debentures. We are having 2 journal entries, one at the time of issue and another one at the time of redemption. The first journal entry is made at the time of issue of debentures. The journal entry is bank account debtor to debentures account. The next one is at the time of redemption of debentures. The journal entry is debentures account debtor to bank account. We will be charging the values at par value or face value itself. രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രീമിയം പ്രൈസിനാണ്, റിഡീം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീപേ ചെയ്യുന്നത് പാർ വാല്യൂവിനാണ്. അതായത് കമ്പനി ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 100 രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ 105 രൂപയ്ക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കമ്പനിയിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 105 രൂപ പെർ ഡിബെഞ്ചർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം.
കമ്പനി ഇത് തിരിച്ച് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാർ വാല്യൂലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് 100 രൂപയ്ക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. When the debentures are issued at premium and repayable or redeemable at par value. It means that the debentures are issued at the value more than the face value or nominal value of the debentures, but redeemable or repayable on the face value or nominal value of the debentures. Therefore, the company will not incur any loss at the time of redemption of debentures. The journal entries are on issue of debentures, bank account debtor to debentures account to securities premium account. പ്രീമിയം എത്ര രൂപയാണോ വരുന്നത് അതാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ജേർണൽ എൻട്രി ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഫിഗറിലാണ്, റീപേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് പാർ വാല്യൂലാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 100 രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് 95 രൂപയ്ക്കായിരിക്കും, പക്ഷേ റീപേ ചെയ്യുന്നത് 100 രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. കമ്പനി തിരിച്ച് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേ ചെയ്യുന്നത് പാർ വാല്യൂവിന് തന്നെയായിരിക്കും. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് issue of debentures have been made at discount and redeemable or repayable at par value എന്ന് പറയുന്ന situation. So it means that the debentures are issued at the value less than the face value of the debentures but are redeemable or repayable on the face value of the debentures. The journal entries are on issue of debentures, bank account debtor, discount on issue of debentures account debtor to debentures account, and on redemption of debentures made at par value, debentures account debtor to bank account. എത്ര രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടിനാണോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഫിഗറാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ സെറ്റിലെ 3 സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ പാർ പ്രീമിയം ഡിസ്കൗണ്ട് ബേസിസിൽ നടത്തുന്നു, പക്ഷേ റിഡംഷൻ എല്ലാതും പാർ വാല്യൂവിൽ തന്നെയാണ് അഥവാ ഫേസ് വാല്യൂവിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ 3 സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റിഡംഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിൽ ഇഷ്യൂ അഗെയിൻ ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് അറ്റ് പാർ പ്രീമിയം ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്, റിഡംഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രീമിയം ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. വെൻ ദ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ വാല്യൂ ബട്ട് റീപേയബിൾ ഓർ റിഡീമബിൾ അറ്റ് എ പ്രീമിയം പ്രൈസ്. അതായത് 100 രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഡിബെഞ്ചറിനെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് 100 രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ കമ്പനി തിരിച്ച് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡറിന് എമൗണ്ട് പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രീമിയം റേറ്റിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 100 രൂപയ്ക്കാണ്, പക്ഷേ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ കാശ് കമ്പനി തിരിച്ച് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് 105 രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് അതൊരു നഷ്ടമാണ്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ 4ാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ദിസ് സിംപ്ലി മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ but repayable or redeemable at a price which is higher than the face value. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിൽ റിഡീം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ കമ്പനി ഈസ് ഇൻകറിങ് എ ലോസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്. നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്, ജേർണലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ, ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ to debentures account to premium on redemption of debentures account. Actually, we see 2 kinds of premium accounts. One is security premium reserve account, which is otherwise known as premium on debentures account, and here we can say another premium account, that is premium on redemption of debentures account. Both are not same.
ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്നാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് രീതിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം. But this is another case and premium on redemption of debenture is another case. Okay, so ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എമൗണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഈ സിറ്റുവേഷൻ നാലാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂലല്ല പ്രീമിയം വന്നിട്ടുള്ളത്, റിഡീം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പ്രീമിയം വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് റീപേയബിൾ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പ്രീമിയം ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലാണ് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു പാർ വാല്യൂവിൽ, റിഡീം ചെയ്യുന്നു പ്രീമിയം വാല്യൂവിൽ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ജേർണൽ എൻട്രി വന്നിട്ടുള്ളത്? ഈ ഒരു കേസിൽ എത്ര രൂപയാണോ നമുക്ക് പ്രീമിയം തുക വഴി കൊടുക്കുമ്പോൾ നഷ്ടം വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു ദി അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്. ആ പ്രീമിയം തുക എത്രയാണ് അത് നമ്മൾ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷനിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തും കാണിക്കുന്നു. സോ വൺസ് അഗെയിൻ, ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ദ ജേർണൽ എൻട്രി ഈസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ, ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. Now the journal entry at the time of redemption of debentures, the journal entry is debentures account debtor, premium on redemption of debentures account debtor to bank account. So എത്രയാണ് നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രീമിയം പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത്, that will be debited to premium on redemption of debentures account at the time of redemption of debentures. നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അഞ്ചാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിനും റിഡംഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രീമിയം പ്രൈസിനുമാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 100 രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഡിബെഞ്ചർ 95 രൂപയ്ക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായിട്ട് കമ്പനിയിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 95 രൂപ പെർ ഡിബെഞ്ചർ എന്നുള്ള ബേസിസിലായിരിക്കും. പക്ഷേ when the company goes for redemption of debentures, that will be made at premium. That means 100 rupees face value ഉള്ള ഡിബെഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് 105 റുപ്പീസിനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും കമ്പനിക്ക് ലോസ് ആയിരിക്കും. ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായിട്ട് 95 റുപ്പീസാണ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ റിഡംഷനായിട്ട് പേ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് 105 റുപ്പീസാണ്. സോ ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് will be a loss for the organization. So let's get into the details of fifth case. That is when the debentures are issued at discount and redeemable at premium. It means that the debentures are issued at the face value less than the face value or nominal value of debentures, but redeemable on the value more than the face value of the debentures. Therefore, the company incurs a heavy loss at the time of redemption of debentures. Let's see the journal entries. On issue of debentures, bank account debtor, loss on issue of debentures account debtor to debentures account to premium on redemption of debentures account. ഈ ജേർണൽ എൻട്രിയിൽ ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ലോസ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും. അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് കമ്പനി ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോസും അതേപോലെ തന്നെ റിഡംഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്ത ലോസും, ഇതാണ് ടോട്ടൽ ലോസായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് 100 രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഡിബെഞ്ചർ 95 റുപ്പീസിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, 105 റുപ്പീസിന് പേ ഓഫ് ചെയ്തു, റിഡീം ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് വിൽ ബി 10 റുപ്പീസ്, 5 ഓൺ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് 5 ഓൺ പ്രീമിയം റിഡംഷൻ. ആ രീതിയിലാണ് ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. The journal entry on redemption of debentures is that debentures account debtor, premium on redemption of debentures account debtor to bank account. We will deal with the last case, that is when the debentures are issued at premium and redeemable also has been made at a premium price. അതായത് 100 റുപ്പീസ് ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും 100 റുപ്പീസിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു എമൗണ്ടിനാണ്, റിഡംഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ 100 റുപ്പീസിനേക്കാളും ഒരു ഹയർ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് റിഡീം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കമ്പനിയിലേക്ക് ഡിബെഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി റിഡംഷൻ്റെ സമയത്ത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിലേക്ക് പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്, തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതും ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടിയ ഒരു എമൗണ്ടിലായിരിക്കും. So let's deal with this particular case. That is, when the debentures are issued at premium and redeemable or repayable at premium. This means that the debentures are issued at a value more than the face value of the debentures and redeemed at the value more than the face value of the debentures. Let's deal with the journal entries. On issue of debentures, bank account debtor, loss on issue of debentures account debtor, to debentures account, to premium on redemption of debentures account, to capital reserve account. കമ്പനിക്ക് ഇതുപോലൊരു ഡീൽ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പ്രീമിയം റേറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ്. പ്രീമിയം റേറ്റ് ബോത്ത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിഡംഷൻ. പ്രീമിയം 100 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് കമ്പനിക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Say for example, if the first situation comes like this, നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 100 രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് 105 രൂപയ്ക്കാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഡിബെഞ്ചറിന് 105 രൂപ വെച്ച് കമ്പനിയിലേക്ക് ഡിബെഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. റിഡംഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള എമൗണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രീമിയം തുകയ്ക്കാണ് നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് 110 രൂപയ്ക്കാണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 105 രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിബെഞ്ചർ 110 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ റിഡംഷൻ വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി തിരിച്ച് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡറിന് 110 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് പേ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് that's a pure case of loss on issue of debentures, right? That means if the premium on redemption is more than the premium on issue of debentures, then that is completely a loss for the organization. So this particular amount is being debited to the account which is known as loss on issue of debentures account. ഈ ഒരു നഷ്ടമാണ് ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് റിഡംഷൻ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ പ്രീമിയം പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. നൗ ദർ കംസ് അനദർ അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ഡീൽ നടത്തുന്നത് വഴി കമ്പനിക്ക് ലാഭമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻറ്റ് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. അതെപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത്? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ റിവേഴ്സ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ പ്രീമിയം ഓൺ ഇഷ്യൂ ഇസ് മോർ ദാൻ ദ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് 110 റുപ്പീസിന് 100 ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഡിബെഞ്ചർ 110 റുപ്പീസിനാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഹാവ് ടു പേ പെർ ഡിബെഞ്ചർ 110 റുപ്പീസ് ടുവേർഡ്സ് ദ കമ്പനി. കമ്പനിയിലേക്ക് ഡിബെഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് പെർ ഡിബെഞ്ചർ 110 റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. നൗ വെൻ ദ ടൈം ഓഫ് റിഡംഷൻ കംസ്, കമ്പനി തിരിച്ച് പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് 105 റുപ്പീസിനെ പേ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രീമിയം. പക്ഷേ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് 110 റുപ്പീസും റിഡംഷൻ പ്രൈസ് 105 ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡീൽ. ആ വന്നിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫിഗർ ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ, the journal entry on issue of debentures is that, in this particular case, is that bank account debtor, loss on issue of debentures account debtor if the premium on redemption is more than the premium on issue, to debentures account, to premium on redemption of debentures account, to capital reserve account only if the premium on issue is more than the premium on redemption, that is when there is a profit element. Now the journal entry on redemption of debentures is that debentures account debtor, premium on redemption of debentures account debtor to bank account. ഈ 6 സിറ്റുവേഷൻസും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടുതലായിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ
ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴുമാണ്. ഈ രണ്ട് ലോസസും ആക്ച്വലി ക്യാപിറ്റൽ ലോസസ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദീസ് ടു തിങ്സ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ആൻഡ് ദീസ് അക്കൗണ്ട്സ് these have to be written off either against the P&L account or the securities premium account. ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മളത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. So once again, from the redemption point of view, ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന് 6 സിറ്റുവേഷൻസ് ആണുള്ളത്. കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂവിൽ വി ആർ ഹാവിങ് പാർ, പ്രീമിയം ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്. ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് റിഡംഷനിൽ ഈ 3 ഇഷ്യൂസും പാർ വാല്യൂലാണ് റീപേ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ അറ്റ് പാർ ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ പ്രീമിയം. ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് റിഡംഷനിൽ അഗെയിൻ ഈ 3 സിറ്റുവേഷനും പ്രീമിയത്തിലാണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 6 സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഫ്രം ദ റിഡംഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത്. We have discussed the 6 cases of issue of debentures from the redemption point of view in detail. So this is how we'll be preparing journal entries on the basis of these 6 situations. Thank you so much for listening to the video.